Hey, what's up guys? This is Unique English in Amharic with Mahari, where you learn English uniquely, alright? So today we're going to learn about these confusing words. They're really confusing. I want you to try to follow me to the end of the video and then don't forget to take notes and then get focused. Alright, let's get started. Mano confusing, mano confusing. Grab ያጋቡ ማለት ነው። shout to በርሲ shout to shout ምንድነው? shout መጮህ ነው አይደል? Okay, ስለዚህ shout to shout at. Have you seen the differences? ሰምታቃለ? shout to Yeah, for example, if I say I shout መጮህ ነው እንግዲህ አይደል? I shouted to my brother. My what? Brother. I shouted to my brother. And I shouted at my brother. What's the difference between these two sentences? I shouted at my brother. I shouted at. Right? I shouted at my brother and I shouted to my brother. What's the difference? Acho bi balኝ እስኪ መጀመሪያ acho bi balኝ እስኪ በላይ በእንግሊዝኛ don't shout at me. At me or to me? At me. ሁለቱም ይስካላል ግን ሚኒንጉ ይለያያል ማለት ነው። See, ለምሳሌ ተናደ ባካጮህ ቢስትል don't shout at me ትላላል አጮህብኝ ጩኸቴ ከረበሸህ ምን ትላለህ ማለት ነው don't shout at me say don't shout at me ነገር ግን ጮክ ብለህ ተጣራ ስትል ምን ትላለህ ስለዚህ ሻውቱ ማለት ጮክ ብሎ መጣራት ማለት ነው ምን ማለት ነው ጮክ ብሎ መጣራት ያ ጮክ ብሎ አንድን ሰው መጥራት ጮክ ማለት ነው እንዲሰማ ማለት ስለዚህ shout to please shout to me በልሲ please shout to me ጮክ ብለህ ጥራይ ስትል please shout to me እባክህ ጮክ ብለህ ጥራይ ስትል please shout to me ነው የምትለው please shout to me say please shout to me shout to her በለኝ እስኪ shout to her she can't hear you please shout to her ስትል ልሰማ አትችልም ጮክ ብለህ ጥራት ትላለህ ስለዚህ shout to ስትል ፖዚቲቭ ትርጉም ነው ያለው ምን ትርጉም ነው ያለው ፖዚቲቭ ሚኒንግ ነው ያለው shout to please shout to her ጮክ ብለህ ጥራው please shout to him shout to them please shout to your brother shout to your sister shout to your teacher right okay I shouted to you but you didn't hear me right ጮክ ብዬ ነበር የጠራው ግን አልሰማኸኝም በለኝ እስኪ I shouted to you but you didn't hear me very good I shouted to you but you didn't hear me እሺ I shouted at you I shouted at you you have to say sorry for that right so when I say shout at በአንድ ሰው ላይ መጮህ ነው ምን ማለት ነው ይሄ በሰው ላይ መጮህ ነው shout at ስትሉ ማለት ነው so that don't shout at me say again don't shout at me አጮህብኝ don't shout shout at me አጮህብኝ አልከኝ ጮክ ብለህ አትጥራኝ ስትልስ ምን ትላለህ ማለት ነው don't shout to me በልሲ don't shout to me ያ ስለዚህ ጮክ ብሎ መጣራት shout at ነው ወይ shout to ነው ጮክ ብሎ መጣራት shout to ያኔ መጮህስ ባንድ ሰው ላይ እንደዚህ በጣም መጮህ yeah so which one is negative የትኛው ነው negative shout at is negative right and shout to is positive right so shout to me please ካልክ ጮክ ብለህ ጥራይ ማለት ነው እባክህ ጮክ ብለህ ጥራይ shout to me and I can hear you ጮክ ብለህ ከጠራይ እሰማሃለሁ if you shout at me በኔ ላይ መጮህ ከሆነ yeah I'll fight with you right okay that's it so shout to and shout out are two different things they're really confused you know like I just want you to try to አሁን አንዳንድ ሰው ምን ይላል መሰላችሁ call me loudly ምናምን እንደዚህ ነገር no please like I want you ስለዚህ ጮክ ብለህ ጥራይ ስትሉ shout to me ነው የምትሉት what can I say shout to me shout to her shout to them ጮክ ብለህ ጥራቸው ማለት ነው right that's it ስለዚህ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ይሄኛው ኔጌቲቭ ትርጉም አለው ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው throw በልሲ throw ምንድነው what's the meaning of throw መወርወር ነው አይደል እንደዚህ አንድ ነገር መወርወር ነው throw at በልሲ throw to what's the difference between this throw at and throw to what's the difference throw መወርወር ነው ብያለሁ አይደል throw to throw at ስለዚህ አንድ ነገር አሁን እንደዚህ ወርወሬ እንደዚህ ባቀብልህ ምን ያደርኩ ማለት ነው throw to ነው I throw at you ካልኩኝ ለምሳሌ እንደዚህ ወርወርኩ በአንተ ለመምታት ነው የትኛው ነው ለመምታት throw at ነው የምትለው right የትኛው ነው ለማቀበል ሲሆንስ throw to me በልስ ያቀብለኝ ወርወሮ አቀብለኝ በልስ say throw to me ወርወሮ መታይ የሚያለስቲ
Too good, right? Throw at me, say it. Throw at me. Throw at me. Don't throw at me, but see, don't throw at me. Don't throw at me. Please throw to me. Please throw to me. አቀብለኝ እንጂ አትምተኝ ወሮረ ምናምን ስትል don't throw at me, but please throw to me, right? Please throw to me. So which one's negative? Which one's something that we don't want? ማንፈልገው የትኛው? To throw at somebody, right? Yes. What about to throw to? We want it, right? Throw at the marker, but you see, throw at the marker. Throw out the marker. Throw at, throw to. Throw to. Say, throw to the marker. Throw to the marker. Here you go. ይሄው አልኩህ አይደል? እንደዚህ ወርወርኩ ለማቀበል ነው ኢንቴንሽን የኔ እቅድ ማለት ነው። Throw at በልሲ throw at the marker. Throw at the marker. ወርውርብኝ ከሆነ ለምሳሌ throw at like throw at her. I throw this marker at her. Say, I throw this marker at her. I throw this marker at her. በሷ ላይ ወረውረዋለሁ ነው ልመታት ነው ማለት ነው right? So throw to ስል ግን ማቀበል ነው እንደዚህ ወረውረው ለምንድን ነው ለማቀበል ነው. You see the differences you guys? The differences between throw at and throw to. If you throw at somebody, if you throw something at somebody, you are throwing it because your intention is just to hit that person. ለመምታት ነው. If you throw something to somebody, የሆነ ነገር ወደ ሆነ ሰው ከወረወራችሁ ደግሞ what you doing? Like you are, just giving somebody. እንዲህ ልታቀብሉት ነው ማለት ነው. So there's a difference between throw at and throw to. Say throw, see? Throw. I want you to say throw. ኢንተርዴንታል ሳውንድ ይባላል። እሺ ቲኤች ስለጀመረ በዚህ ጋር ቲኤች ስለሆነ የሚጀምረው throw. Say with me. Hello አሸናፊ. Throw. Yeah, good. ስለዚህ አሁን throw አይባልም throw good. Throw at or throw to. That's it. Okay. So እቺን ሲያባት ፖይንት ምንድነው? እንደዚህ ማመልከት አይደል? ፖይንት. Okay. Point to በልሲ I'm point at. Yeah, okay. Point to me, በልሲ point to me. So for example, I'm pointing the bus station to you, right? I'm pointing the bus station to you. ያው ለብየሳሳየ I'm pointing the bus station to you. Point to ስትል አንድ ነገር ጠቁሞ ማሳየት ነው. Point to በልሲ What is the meaning of point to? ጠቁሞ ማሳየት ማለት ነው. Point to. Can you point to me በልሲ Can you point it to me? ልታጠቁም ልታሳይ ትችላለህ? Yeah, here go. ብዬ እንደዚህ ጠቁም ማሳየ I'm pointing, to. I'm pointing what? To. I'm pointing something to you, right? ላንተ ጠቁም ያሳይ ነው. I'm pointing the bus station to you. I'm pointing the house to you. I'm pointing the cinema to you. I'm pointing, the president's office to you. I'm pointing the company to you. But what about point at? እንደዚህ ጣትን ባንድ ሰው ላይ መቀሰር ነው. Don't point your fingers at me. Say again. Don't point your fingers at me. Don't point your fingers at me. ጣትን በኔ ላይ አትቀስር ማለት ነው. አትቀስር እንደዚህ. ስለዚህ which one is positive? የትኛው ነው? Positive? Point to. Which one is like has got a negative meaning? Point at. Yeah, point at ነው ማለት. Point at. So if you are pointing at something, like or if you point at somebody, you mean that if you point your finger at somebody, like you are saying that this is your problem. ያንተ ችግር ነው ያንተ ምናምን ስትል እንደዚህ ጣትን ወደ ሰው ስትቀስር you are pointing your fingers at someone. But when you are pointing your fingers to something, to what? Something or somebody, you are showing. You are what? You are showing the direction or the place to somebody. እያሳየህ ነው ይጠቁምህ እያሳየህ ነው እንደዚህ ይሄው በዚህ ነው ምናምን ስትል point to አደረኩም ትለው point at ግን እንደዚህ ባን ሰው ላይ መቀሰር ነው. All right. So angry at ብልሲ angry at ተናድጄብሃለሁ ብለኝ እስኪ I'm angry at you ብለኝ እስኪ I'm angry at you. Okay. እስኪ በመጽሐፉ አናዶኛል በልሲ መጽሐፍ አንብቤ ያናድድህ I'm angry at the book በልሲ All right. እሺ አሁንም ተናድጄብሃለሁ ብለኝ I'm angry with በልሲ I'm angry with you በልሲ ይሄኛው ለምን ብቻ ለሰው ብቻ for person ይሄኛው ለምን ብቻ for persons ለሰዎች የምንጠቀመው ማን ነው angry with ነው ማን ነው angry with I'm angry with my little brother because he insulted me in front of the public, right? I'm angry with my little sister because she disrespected me, or I'm angry with you because you didn't come on time or something else. Therefore angry with ስትል ሰው ጋር ነው አናዶኛል ስትል ሰው ጋር ነው ማለት ነው. What about angry at ለሰው ለthing ማለት ነው. For persons for things and for things ማለት ነው. ለሰውም ለነገሮችም ማን እንላለን angry at. እሺ በቤቱ ተናድጃለሁ ብለሽ I'm angry at the house ብለሽ I'm angry at the house. እሺ ባንተ ተናድጃለሁ ብለሽ I'm angry at you.
I'm angry at you እሺ ነገር ግን I'm angry with the house ማለት አይችልም ይሄን ለምንድን ብቻ እንጠቀምበት ብያለሁ ይሄን with የሚለውን with persons ብቻ ነው ማለት you see the differences so ለሰው ከሆነና ለነገሮችና ለሰው ሁለቱን I'm angry at say I'm angry at Addis Ababa አዲስ አበባ እናደኛለች አልክ አይደል I'm angry at Addis Ababa or I'm angry at the president I'm angry at the prime minister I'm angry at ናምብለት እናገራላል አናዶኛል ትላለህ ከሌ ተባለ ሰው አናዶኛል ትላለህ ስለዚህ angry at ለነገርን ለምንም for persons ማለት ነው ለሰው ብቻ ከሆነ ግን ማንን እንጠቀማለን ማለት ነው angry with ግን I am angry with this table I'm angry with this book ማለት አልችልም it's only for a person right it's only for a person that's so cool and what is the next one seem and seemingly ደስተኛ ትመስላለህ በለኝ እስቲ you seem happy በለኝ እስቲ say it again you seem happy በለኝ የከፋህ ይመስላል በለኝ you seem sad all right እንደ ደስተኛ ደግሞ ታስመስላለህ በለኝ እስቲ you are seemingly happy በለኝ እስቲ you are seemingly happy እቺ ከማን ጋር ትሄዳለች ከverb to be ጋር ከማን ጋር ከአር ከኢዝ ከአም ጋር ትሄዳለች ማናት ከverb to be ጋር የምትሄደው seemingly የሚለው ነው እሺ you are በለኝ you are seemingly good በለኝ እስቲ ሲያዩ ደግሞ መልካም ትመስላለህ you are acting like a good person but you are not good person ማለት ነው ስለዚህ you guys like seemingly ስትጠቀሙ ኔጌቲቭ ነው ትርጉሙ እሺ ለምሳሌ አንድን ሰው እንዲህ ብትሉት you are seemingly beautiful ብትሏት አንድን ሴት ምን ማለት ነው ተመሳሳይ ቆንጆ ትመስላለች you are acting like a beautiful girl but you're not beautiful ማለት ነው ግን እንግሊዝኛ ለምሳሌ አዲስ ሰው ከሆነ you are seemingly beautiful so thank you so much ማለት ትችላለች seemingly right seemingly በለሲ አንድ ሰው ደስተኛ ፊቱ ቢያስመስል ምን ትለዋለህ you are seemingly beautiful ነው ቢያስመስል ደስተኛ ፊት ቢያስመስል ምን ትለዋለህ you are seemingly happy you're telling me that you're not happy ያልከኝ ነው but you are pretending or you are acting like a happy person እንደ ደስተኛ ሰው ታስመስላለህ እንጂ ደግሞ አንድ ሰው ሀብታም ቢያጫውተውስ right you are seemingly rich say you are seemingly rich በለሲ you are seemingly rich አሁን ሀብታም ነው ያልከው ነው no ምን ያልከው ነው you are seemingly rich ሀብታም ደግሞ ትመስላለህ ያጫውታል አይነት ነገር ነው so you are seemingly rich ደግሞ ሲያው ሀብታም ትመስላለህ it means that you're poor ማለት but you are acting like okay you are acting like a rich person if your brother insults you every time እየሰደበ ከዛ ቤተሰብ መሃል ግን በጣም ጨዋ ሆኖ ቢታይ ምን ትላለህ you are seemingly respectful you are seemingly good ትለዋለህ ሲያው እኮ ደግሞ መልካም ትመስላለህ ምናምን you are seemingly good say you are seemingly good አንድ ሰው ደግሞ ለምሳሌ በጣም ሀብታም ሰው ሆኖ አለባበሱ ምኑ እንደ ድሃ ቢያጫውተው አክቲቭ ያደርግ ምን ትላለህ you are seemingly poor በልሲ you are seemingly poor poor ነህ እያለ ሳይሆን ሲያውህ ምን ትመስላለህ ነው ታስመሳ ግን አይደለህም እያልከው ነው ግን አክት የሚያደርገው እንደዛ this is the difference between seem and seemingly I hope that is clear yes or no yeah so the difference between seem and seemingly now የራሳችሁን አረፍተ ነገር እየሰራችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ በተረፈ ግን ኖት ሁሉ ጊዜም መያዛችሁን አትርሱ ደጋግመን እናገረው ሌላ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ታነቡታላችሁ anybody who is interested in learning online class ላይ ለመማር ከየትኛውም ዓለም ላይ ያለ ሰው ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ መማር ይችላል ቴክኖሎጂ ባፈራው በዙም ቴክኖሎጂ we'll try to give you zoom classes ማለት ነው ከዚህ ሌላ ምንድን ነበር የቴሌግራም ላይቭ ኮንቨርሴሽን ጀምረናል አይደል መቼ ማስገኘው ሐሙስ ቅዳሜ ጀምረናል ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ዩኒክ እንግሊሽ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ ከዛ ጋር ጆይን በማድረግ እንግሊዝኛ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ thank you so much bye bye